retreats, ziringa retreats, meetings, ziringa meetings, reviews, ziringa reviews, the uptakes, nga buli omu yeteekerateekera ate omwaka gw'ebyensimbi omupya bwe gunaatambula. In this particular month, many corporate companies will lay their work plans alongside serious budgets. And they will set out strategies to go and fight and pursue those strategies they think will make their companies and organizations greater and better. We wish you all the best as you plan, and we pray that this financial year becomes simpler and not tougher for many of us who are looking for money. On a special note this morning, we'll be talking about Kampala Capital City Authority. The news around town is the expiration of the term of office of Mukyala Dorothy Kisaka, the Executive Director at Kampala Capital City Authority, whose term expires on July 23rd, which is Friday this week. And as it comes, it will bring to an end a reign of 3 years with Kisaka at the helm of Kampala Capital City Authority. There are mixed reactions on what she has done and what she has not done, what she's been able to look at and what she did not manage to look at. Swords are out against her, but an equal measure of praise is also out there for her. I and my other guests in the next few minutes will take time to review such a wonderful period of Dorothy Kisaka, the second executive director in the history of Kampala Capital City Authority since the passing of a special law over the city, and the second woman to hold such an office. We have not had a man there except Engineer Chitaka, who held in acting capacity the authority for just some good time. And his term also is memorable. He was a team player. He was also a field man who managed to move out there and bring the city closer to the people. But Kisaka thereafter took office at a time we thought Chitaka would be appointed full executive director. That did not happen for reasons that the appointing authority of Mr. Yoweri Kaguta Museveni knows. Kale, njagala ate mungerere enjawulo okuyozayoza mukwano gwaffe ge tubadde naye wano ow'ekitiibwa Paulo Mwiru. Paul Mwiru ku Lwokutaano yegatta ku kibiina kya National Unity Platform ng'ava mu kibiina kya ANT, the Alliance for National Transformation, led by Gregory Mugisha Muntu, Major General. I want to congratulate Paulo Mwiru because I believe strongly so that Paulo Mwiru is a very strong addition, a big fish and a good catch for the new party, a National Unity Platform. And I think tulina okwebaza bannaffe aba NUP naddala abali mu bitundu eby'ebusoga abadde baddukanya n'okwatira omumuli gwa NUP, kubanga olaba basobola okujaagazisa abalala naddala abanene nga Paulo Mwiru. Kitegeeza bakoze bulungi okusobola okulaga nti NUP erina future, esobola okusikiriza abanene abali senior, because Mwiru Paul is not a naive politician. He's a senior enough. He's a senior legislator, a lawyer, a well-respected politician in Busoga and outside Busoga, a strategist I have known and a very good planner. I have no doubt that Mwiru Paul will make a very good addition to the National Unity Platform and help us create sanity and decorum in the party, especially in the Busoga region
who knows, the party could keep attracting many other big people that are like him or even better than Paulo Muiru. I want to congratulate the President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Secretary General, Mr. Rubongoya, the spokesperson, Mwami Joel Ssenyonyi, the head of mobilization, Mwami Fred Nyanzi, for a job well done. In Busoga, just this week, bantu abanene nga basatu begase ku NUP, one of them being abadde omugizi wa FDC mu kitundu ekyo, Mwami Lugadda n'abalala, munnamawulire ow'erinnya era omugundiivu Rogers Mbajjwe naye yeegasse ku kibiina kya NUP n'abalala bangi. Tewali muntu yegatta mu kintu kyamu tekitambula. Bano balaga nti kitegeeza nti abali mu mulimu gwa mobilization mu Busoga, Bamwami Baamu Lulenzi, ba Moses Bigirwa, ba Andrew Muwanguzi n'abalala, omulimu bagukoze bulungi okwagazisa abalala okwegatta ku NUP. Era ndowooza nti that achievement ejja kuyamba Busoga okwongera okunyweza support yaayo eri NUP, ng'oggyeko kuba nti babadde n'omukyalo omu yekka, member wa parliament, mukyala Manjeri Kyebakutiika. Muiru will be like almost a member of parliament, although he's not there, and he will add value and valor to the party. And I think he's a strong pillar in the mobilization towards the 2026 general elections. Siri mwabo, and I don't want to be part of those. Abalowooza nti Mwami Muiru okuva mu DP agende mu FDC, ave mu FDC agende mu ANT, ave agye mu NUP is a miscalculation. Every time he has made a step, he has benefited from that step. Even when he did not win as MP for Ginger East under ANT, he put up a spirited fight. He's been a very great leader downtown there, especially mu baana baffe mu Kirinnya Road n'ewalala. And I believe nti mwenna abaagala ebyobufuzi bya Uganda mumanyi nti eno ensonga lwaki twali tugamba ffe abamu ne twemerako ne tugamba nti nedda abantu abavuma bannabyabufuzi abalala, abantu abatyobola bannabyabufuzi abalala, abantu abakozesa olulimi oluvuma mu byobufuzi tuteekwa okubakomako, kubanga buli lwokola ekyo oba toli memba wa kibiina, obaako boggalidde ebweru, obaako boosibiddeyo, obaako bolemesezza okuyingira ekibiina. That's why we have been fighting. We don't fight because we don't love NUP. Why not? I love the National Unity Platform because it is the only party ejja mu buyinza nembeera member of the first family. Ewalala yonna I am a distant member of government. But in NUP nga Kojjange Kyagulanyi ye president, automatically mba nfuuse member of the first family. Era njagala okuwakanya n'abalala bempulira wano kuba mpulirayo bannaffe aga nti Muyanga avuma NUP, yavuma Kyagulanyi. It is on record. Sisobola in my mouth. It has never happened. Nsobola okuddira ebigambo byange nenvuma Mwami Robert Kyagulanyi. Tekisoboka. Sikikolangako, sikirowoozangako, sirikikola. Sivumanga ku Mwami Kyagulanyi kubanga simuwulirako ng'avuma munnabyabufuzi. Sivumanga ku Mwami Rubongoya ko simuwulirako naye ng'avuma omuntu omulala. Sivumagananga na Mwami Joel Ssenyonyi kubanga simuwulirako nga naye avuma abalala. Omuntu ali ogwo gwe tutunka naye avuma abalala era naffe gwe tujja okuvuma. Bwe lubanga olulimi olw'okuvuma lwe lukola ali ogwo, just one person like this. Oyo avumagana n'abalala, just one person. I have not heard the others do so. Siwulira. Have you heard Robert Kyagulanyi abuse anyone? Not really. Have you? Because he speaks. He speaks, of course. Which, speaking of disagreement, is okay. Yeah. Have you heard Rubongoya abuse anyone? Actually, if I would say Rubongoya is the smartest guy. The smartest guy in NUP. Yeah, he's the smartest guy in NUP. That I agree. And so even Joel said, he speaks proud, but he does not insult or abuse anyone. That's it. So we too cannot have. I assume we was a political. This is what I do want to say. Political malaya.
say. Political prostitute. Exactly. You can say it depending on how you reason it out. Yeah, when you look at how he has been moving from party to party, so you really... Who else is not a political malaya? Yoweri Kaguta Museveni, who moved from DP to UPC, from UPC to UPM, from UPM to NRM, from NRM to NRMO. Is he not a political prostitute? No, but at least he has sustained the NRM for the last 30 years. Because he's benefiting from it. So who else? You mean is looking where to benefit. It is absolutely true, and the benefit is two-way. Wow. Your benefit as an individual, any political party I belong to must be able to benefit me as an individual in the first place. The benefit could be two-way. It may be giving me money, yes, a living. Yes. It may also be giving me an image, a platform. That when they say Simon Muyanga Lutaaya of the FDC, it makes me big. It gives me a way to do several other things. Yes. So there is nothing wrong in the selfish intentions of Paulo Mwiru did. But my point was that I want us to agree that all parties are good. Like NUP is celebrating the acquisition of Paulo Mwiru, Roger Simbajwe, another one called, I think, Joseph Rugard, I think, and the others. The same way you are celebrating the acquisition of those is the same way the other people celebrate the acquisition of some of us and the acquisition of other people. If it is good for Mwiru to cross from ONT to NUP, it is equally good for Muyanga to cross from any party to another or from any political belonging to another. It's as simple as that. But if it were not now Mwiru, if Mwiru had only crossed to NRM, I don't know what will be coming from NUP now. But the chances are still high that he will cross to NRM. Yes. If it works for him. And that's our prayer as NRM. That Mwiru comes. Of course, for us, we fish every bottom on board. What is there to attract Mwiru to your party? The political good environment in the party and the achievements of the party. Do you have space for Mwiru? Mwiru is an independent thinker and a straight-forward speaker. Yes, we need him in those qualities don't happen in your party. No, they are there. I would have crossed to NRM long ago. I would have crossed to NRM a long time ago. We will be in another movement which at least I know. Mine is MK. MK. It starts there and it ends there. NRM hapana, mi hapana jua yenye. That one no. But if MK is within NRM, I am not aware. In case, that's what I'm saying. In case he gets to NRM, MK, is it possible? You never know, because it's not yet a party. We don't have a party. It's just a group. A pressure group. It's a pressure group. And of which we base much on NRM. We say Muzei today, MK next. So tomorrow. So no, you never know. When Muzei leaves, we say now, and we bring our party flag bearers MK under NRM. How do you see that? MK in NRM? Yeah. That will chase some of us. The same way people power chased many of us. Oh. We were together when we said people power, our power. So what is your thinking about that? Like you need to see having another party where... I want MK to make a party to be a totally new beginning. That means forming another political party. That's okay. If it is a requirement. Offload all this baggage. Remain with a clean slate. Run very well. MK should not be... whatever. You even shock my head when you say MK in NRM. That will chase us. No, wherever me, if I see where MK going, I will move with him. Me, I will not move with him sheepishly that because he has moved, I move with him. I will only move with him if he is going where I believe we can make a paradigm shift, a total overhaul of the system,
an offload of the baggage. How do I allow Muhoozi to go and succeed? The corruption, the torturous, the tumult. No. But you see what I mean is possible because it is, remember, the power belongs to people by constitution. And, as we are in discussions now, looking at how do we get into power as the MK movement, there is a room of negotiation maybe that, please, General, can't we have our own party? I think that's what we are driving at. Yeah, we are driving at a party of those of us aged 40, the 40-something, exactly. 40 and above party. And which is very possible. A part of the young people. We cannot inherit your problems in NRM. Your dirt is too much that we can't clean. The cost of cleaning your dirt is too much. We cannot inherit that and clean. No, we cannot take that. Because is a son of the president, not the son of him. Exactly. The two are totally different. So there is a difference that he can. A short break as our friend joins us and the discussion will continue. Thank you for being here. But we welcome all of you. Congratulations, Paul Mwiru. Congratulations, NUP, for fishing. Keep fishing. But when we also keep fishing, MK fishing, NRM fishing, UPC fishing, what's your view about that? It is something very healthy for the country. And President Museveni is one of the masterminds of this. And I think he has borrowed this from some neighboring countries. Because if you look at Raila Odinga, the way he has been so much resistant to his other colleagues in power. But all of a sudden when he crosses, no one shouts that, why are you crossing? He still gets the same voter base in Kenya. In Uganda, when someone crosses, he loses that political base because probably the people want him to be stationed and focused at certain opinions, of which when he crosses to a new political party, it will be difficult to maintain that base. But this is something that we should also learn as a country, because if we forget about the politics of selfishness, the politics of Meriyalero, and then politics. Exactly. And then we look at national development and unity, then we would appreciate these healthy crossings from one party to another. Because if our focus as a country are well-defined ideas that we need peace in the country, we need security, we need jobs for the young people, we must respect cultural institutions, we must respect democracy, and then we adhere to the National Development Plan and other sustainable development goals, then we shall forget about our political belongings. That is why in many cases we've seen the numbers is they have crossed. They've been with Amima Babas before, they have been with Mao, and now Besigye, and now you see them joining Bobby Wine. And for them when they cross, one thing that gives him pain is that for them when they cross, it is okay. From Suvi to any, for them it is okay. But when a Muyanga crosses, torturous, bad man, Miruka, eater, everything. Actually, I was in opposition in 2011 when I was contesting for Member of Parliament, Kampala Central. I was the spokesperson of People's Development Party. PDP. Yeah, of Dr. Bet Bwanika. And but does it still exist? It does. The laughter answers it all. So it doesn't. The young people and many voters in Kampala Central looked at me as a brilliant young man who could contribute to the national development. But when they saw me with President Museveni, when I crossed, a section of them hated me. You crossed? Including journalists. I remember, but I reminded him actually, my colleague Don, who was in Daily Monitor. You know, we used to attend one of our press conferences in Kampala with Dr. Bedi Bwanika. So he told me, Chivumbi, I want just to strangle you. How can you do such a thing? Chivumbi, you've betrayed the revolution. But after some years, when I saw him sitting in the same seat of Tamale Mirundi at Okiro House, you said yes. I told Don, do you remember when he almost killed me at National Theatre?
That had betrayed the revolution. Yes, because I crossed from opposition to NRM, Don just kept quiet. And I'm happy he's the new vision. Eating. Eating. Should we call it eating? He's eating, yeah. He's absolutely eating. But at the end of the day, we need, Uganda is bigger than individuals. Uganda is bigger than Chivumbi, Uganda is bigger than Bobby Wine, Uganda is bigger than Museveni. Because for us to have a lifespan, we're going to not to be there tomorrow. But what have we left? Which legacy? Are we going to be remembered like the likes of Nelson Mandela's, who contributed something to South Africa? Are our names going to be celebrated after 200 years, or they're going to be cast? That should be the question. One of the truth is true. Thank you. Kale. Chivumbi and Benjamin munamawulire y'omu tugenda okuba nabo enkyalero mukwano gwaffe Fred Enoch Kawa munnabyabufuzi ate omukwanaganya w'ekisinde ekya MK movement mu district y'Ekyonjojo era omukwanaganya wa Generation 7 mu Uganda yonna in charge of Rwenzori sub-region naye tujja kuba ne Fred. You're welcome. Thank you, Sir Simon. One, I'm so honored this morning to be in the studios of Baba TV and all the way from Chenjojo. Chenjojo. Yeah. I've been to Chenjojo, I think, twice. Twice. Yeah. So I am inviting you for the third time. For the third time. I've been there twice, I think. So I'm very honored because... Chenjojo is where you eat firinda. Exactly. Firinda, yes. I was there. And then they gave me those peerless beans, the ones you call firinda. With kalo. With kalo, yes. I enjoyed it, and I didn't know that beans and kalo can do well, although I do well with kalo. Oh. But somebody mixed those things, and this is firinda. I said they firinda. Can put even roasted meat. Many times they were saying firinda, I thought they were talking about filda or something. But I got it, and so yeah. that is my district, and I served in the council as a district male youth councillor last term. Yeah, and I did not seek to come back in the council for the youth because I was getting out of youth. What had you done? Because would you get the audacity to come? Of course, my term ended and I was out of the age bracket, so I couldn't go back into youth politics. You'd have found space elsewhere. So yes, I found space elsewhere. I went into Iyala. I tried Iyala. And things, of course, didn't go well because it ended in... So today we have a whole full table of political failures. But starting from the moderator to his guests. No, not political failure. What do we say? I have been in council where I won an election. So I was also in council. I won an election. So we are not political failure. Exactly. Political failure are those who have not tried anywhere. They have tried and failed, but we have gone through some offices. And of course, for Iyala, when actually I don't see if someone, if you are nominated for a position, that means you qualify. But man, tell me, you really thought you'd move from a district council of Chenjojo to Iyala? Why not? And what are the requirements? If I may ask you, what are the requirements? You thought that was possible? Why? It was possible because I was nominated and I was shortlisted. I qualified to go to Iyala. I had the qualifications. From a mind of local politics in Chenjojo to Uganda, to represent Uganda. No, why? Regional assembly. But there are those who have not even gone into council and what, but they've managed it to parliament. Someone comes out from home, he goes to parliament. He has never been even a chairperson of LOC1. Okay. Are they not working? That's what I was going to ask you. Do you think they are working? But are they not there? Yes, there are those we think who are working. And they've never been even class monitors. But someone's in parliament. Because simanyi nga n'abantu baffe Iyala bagitegeera bulungi wali yagala kukola ki? Of course, ow'ekyenjo gye yandifunyemu ki? I was mainly looking at the young people. They've not been considered in Africa, in particular, if I may say. So, because when you look at how, today I am happy when I see the people here in the studios, you, Mr. Benjamin, and myself, I see that now we are coming up as young people into politics. You consider me young at 45? Yes. Yeah, you are. I'm an old man already. No, I cannot call you. You cannot be my father. You are an old man, but you're not my father. I'm 45.
I am 35. Your father The difference is 10. The difference is 10. No. Yes, I am 35. The difference is 10. The difference is 10. I'm the age bracket of your father, so No. My father is in 70s, though he died, but rest in peace. But I'm the last born of 6. So my father should be in 70s. So I see you. My mother is 70. My mother is 69 now. So I see you as in the age bracket of the young people who would really need to take up this country. If someone is 50 and below, then you are good to be in the politics of Uganda and Africa. Thank you. This morning, I was telling you, so in Iyala I was looking at how the young people can also be part of the system. That was the major thing to go in. Because when you look at these old guys, of course they are thinking we need them, but they do not plan well for us, the young people, because they are still in the PO box era. I'm telling you the truth. So we need to see how can we also be part of the political environment in this world. wonderful. Kali, in this, that's our politics. I think abantu abadde mwetaaga okubategeera gye bava mulava kyenjojo ono munnaffe yagalako n'okulemberwa mu Kampala naffe bwe tutyo olwaliro gyatunuulire ekibuga Kampala ono kyali ayagala okulembera ne munnaffe ow'ekyenjojo ajja kwatiyamba kubanga yava wala to size up our yes, but I'm also a resident here. Oh, you stay here? Yes. Mumutukubiza ekibuga. Yeah? Tulowooza nti tubayambako okukola kyo kukigubya. Nedda si kukigubya. Okidevelopinga. You look at all the buildings in Kampala and the business. All the people coming from out in Kampala. So tubayambako. Oba mweyamba mwekka. It's either way. Nemmere gye mulya eva outside Kampala. Bani abagireeta. Si ffe era mbeera wano for business. Sijja wano kwebaka. Though I have a home here. But nzijja wano kuba business as a company. You bring us emmere ne kasasiro waako. Ne mu filing ogimanaginga. Because you have an administrative unit as KCCA. Kati ffe tubaleetera emmere lwaki temumanaginga kasasiro. Kati nsule kasasiro muzeeyo ekyenjojo. Nga zo ssente ozizzaayo. Ate emisolo sisasula misolo wano. Okay. I pay tax here. I like that. Looking at Kampala, this Friday, July 23rd, tujja kuba tumaliza ekisanja kya myaka 3 ekya mukyala Dorothy Kisaka yalondebwa nga July 29 n'alayizibwa nga 3 Augusто 2022. Emyaka 3 egy'ekisanja ekisooka giweddeko. Kiki kye tulaba tutandikire ku bikoleddwa. Nja kutandika n'ow'ekyenjojo gwe ng'abeera mu Kampala okuva ku Jennifer Musino okuddako ne we tuli. Kiki ky'olaba mu Kampala ekikyuseemu positively, then we can look at negatively. Do you see any change with Kisaka's leadership? Yeah, I see change, but not much. One, I look at the infrastructure. Enguudo z'omu Kampala. When Dorothy came, yagamba nti kyayagala okukyusawo mu Kampala ekisooka the drainages n'enguudo ne blockage. Amazzi agali blockage agatatambula mu Kampala. I've been following that kubanga yakyogera in her first year. Ne wabeera mu COVID ya kubanga yagira mu COVID. Naye bye yamukola ffenna ebyo twabiyitamu. But byayogera ku ebyo naddala ekyenguudo alina kyakozeewo kitono si kyamaanyi kubanga bw'olaba kati enguudo eziri mu Kampala entonotono waliwo zalaba ezikoleddwawo ate naye standard of course zikoleddwa naye the standard is not good. Osobola okulaba buno obuguudo obuyingira kati nga wano olaba
luno oluguudo wano nga as you are going to Nakawa from Ntinda Nakawa olaba wano ekisaasi kana akaguudo wano n'endala olaba there is some work being done though not on standard. Last week wabaddewo debate on road safety so much. Ne speaker nachogerako and so many MPs talked about road safety. I recalled what Dorothy was talking about ku nguudo bwana baze mu office kyagenda okukola enguudo azikoze entono naye teziri ku standard okiraba nga capital city kwanga bwolaba oluguudo balukoze ne otabeerawo pedestrian way trenches nezisigala ziri open ku luguudo lukoze emotoka ziyitamu naye amazzi we gayita trenches are open ekyo tekindaga nti it is standard okitegeera. How about when the city engineer approves those, because those road designs are not interpreted best by the executive director but by the city engineer? Yes. If the city engineer certifies that this road has been properly worked on. Simon, I am not an engineer by profession. Yes. And I'm sure you're also not an engineer by profession. I am not. But there's something you can see. No gamba chino, nebembera siri technical. This is wrong. You cannot tell me you work on a road. Emotoka nezita mbulungi, night trenches amazzi we gayita, nozireka ziri open. Ate nga totereddewo pedestrian, omuntu atambula waayita. Nowa boda naye ayita olumotoka waayita, noweebigere. Kati akafundigano k'emmotoka wano mu Kampala n'abantu engeri gye batambula n'ejjamu mu Kampala. What do you expect at 6 in the evening? People walking going home. Ze enguudo zaffe mu Kampala eziriko abatembeeyi ntunda nanasi, ntunda butungulu, ntunda biki ku kkubo emmotoka n'emunyiga ki ekiddako wawaavu okukufa. Kati babadde boogera ku road safety ebyo tebabiraba. Kati bw'ongamba engineer has certified the road that has been worked on, I doubt his credibility. Kubanga mba njagala nti if buli omu muketalinge nti ow'emmotoka agende, ow'ebboda agende, ow'akagali agende, n'ow'ebigere akole ki? Atambule. Kati awo oba olina kyokozeewo. So sisobola kuwa credit nti okoze oluguudo naye nga ng'ow'ebigere tomuketalinze. Amazzi tugaketalinze. Okiraba? That's wonderful. Traffic lights. Bakoze enguudo bateekako traffic lights. Zikola. Waliwo ezitakola. Genda wano ku Kololaawo olabe nga agenda ku Yusufulule okukirira wansi awo ku Yusufulule. Waliwo traffic lights ezitakola. Oluguudo balukoze lulungi naye traffic lights tezikola. Paati emu. Endala zikola wano tezikola. Kati omuntu avuga amanyidde traffic lights. Take an example, if you've got someone from Nairobi who has been driving in Nairobi city, is used of traffic lights. He moves here and finds this one is working, that one is not working. You accident. Ochiraba. So there is a lot which need to be done. Of course, I know kyakozeewo siganye kushenguudo ezo naiki bazikoze teziri standard ku level ya city nga capital city, the Pearl of Africa. Twandibadde tukola akantu katono naye nga kakoze eki nga kalungi naye kati nekyokozeewo, there is nothing much you've done. Ebifaananyi bibyo biraba Kampala wirulaba ndaga wa boda waayita. The planning itself of Kampala needs to redesign it. Lengera ndaga where the pedestrian is going to pass. What is the yellow surface about? I thought the yellow surface on both sides are pedestrian ways. But is it marked for pedestrian? It's not. Okay. It's not, because awo wenyini wolaga nti pedestrian nowa boda ayitawo. Okay. Why? Nowa taxi bwe bajjam ayitawo kubanga enguudo ntono one way emmotoka emu zeyitawo jamu mungi. Kati what brings much problems kankulage ku traffic lights tulina ba police ekoze omulimu gw'amaanyi naye ekinkola bubizi I pay my tax and it is my tax which is being used okugula ebintu bino ezo gundi traffic lights ku nguudo. Osanga wa traffic ayimiridde ebitaala bikola naye kati ebitaala kyebikola abikola ki
abistopinga kati ya controllinga traffic ulugudo. I wonder what is the role of the traffic lights on the road. Bazijjewo tusigale na police be baba bakola. Because there are traffic lights, and when they are there working, the traffic lights weziba zikola. Tosobola findinga jam kukubo. Naye kabajja basulukali kukubo. There's a time last week I spent 2 hours from Wanunga Crest Form okutuke ku Spear. Twamalawo 2 hours abantu ne baba mu motoka ne bakuba endulu nga ba traffic bebakola ki bebali ku luguudo only one route was going zino nga bazisibye ate nga ebitaala gye biri bikola ki bikola kati ne weebuuzaawo what is the role of KCCA. Dorothy is the head of KCCA ne Mwami Lukwago. Kati when I'm talking I don't look at these other staff, I look at the head. Obuzibu bwonna bubeera wano ku Baba TV banoonya manager si kyekyo oba director gwe basookerako tebajja kujja banoonya. So you want to say Lukwago and Chisaka have not worked, or one of them has worked another one as well? They have worked but not what is expected. Tebakoze ekirina okukolebwa mu Kampala. On a score of 100, how would you rate Chisaka today? I would give her 40%. 40. And there are some small things because there is issues of resources. You are going to tell me resources are limited. I know that is the defense, but there are things which does not need a lot of money, and we see the KCCA getting money. Stray dogs in Kampala. In Kampala, there are cows crossing. Goats are in Kampala. In Kampala? Which side? You still have cows crossing here? You are driving in Kampala, you are driving with cows on the road. In Kampala? In Kampala here. Which part of it do you say? I have seen what I'm talking about, and I can give you evidence. Even today, we can move together, we drive in Kampala here. By the time it is 3, you will see, I'll show you that is a cow crossing. Stray dogs on that. Does that also need a loan from World Bank? Okay. Does that need a loan from World Bank? Certainly not. The local revenue we are getting here in Kampala, I pay tax, I do business, and I do it in Kampala here, and I'm paying tax. Oyagala sente Mwami Simon okujjembwa ku kkubo. Oyagala sente okugamba abantu abayina ente bazikwate bazijje mu Kampala, kyetaagisa sente. Enforce the law. And what amuses me, we have abantu abalina ente abo batoolo banna abazirundira wano. Ekyenjojo bo bakiraba batya kikola kitya? Because there are two people in this city that we need to look at. We need to look at the leaders and the party. In the parties we need to look at the leaders, but also we the dwellers. Are we behaving right? And how do you, of course we also don't behave right because of that's the way everyone is doing it like that. There is a saying in my tribe in Rutoro, nyineko bwa byamera akalimi enyana zibyamera esaafu. Meaning? When the head of the family sleeps, the cows also will also sleep in the corral. You get it. The heifers will not. The cows will not be able to feed their young ones because the young ones are outside and. Nyinimu wabyamire shabwe enyana zibyamire. Sab, that is mad. I mean mad. The sab is mad. The mad things. So, Kati, when Chitaka keeps in office or at home sitting and they look wow, then these people are supposed to work and they will not work because they don't know what is going to supervise them. You get it? You say that Chisaka and Lukwago are sleeping? I have not said that. I just give you... Yes, we now want in practical terms, can we say they are sleeping? I don't want to say... No, when you say they have not done enough. They have not done enough, yes. You have said they have not done enough, but you have also dismissed the issue of resources. Yeah, resources are there which are enough to do some certain issues, which you see that this one should not be here. Really, with the mega resources we have, I do not expect to see cows and goats and stray dogs in Kampala moving. That's what I cannot really, even if it is me. At least you do something small to 100% and they credit you for that. You get it? Okay. You do a road, you don't finish it, and you tell me you have worked. Okay.
So I cannot give you credit for that. Kubanga okoze oluguudo webigere talina waayita. Amazzi bwe gajja gayingira mu luguudo. Okoze oluguudo. I want you to listen to this report, Kahwa, my brother. Because you are an educated person, I urge you with you like an educated person, that in Kisaka's time, this is a revenue report, local revenue collection in 3 years has been 274 billion, which is a 25% increase in their history. He also says that for the first time in 11 years, KCCA collected its highest revenue ever of 104.8 billion. That for an authority recovering from a COVID situation, that was big enough. There is too much technology with Kisaka. That he has put everything on technology. You can now do so much online that in 30 minutes you can get your trading license. Contrary to 2 weeks, 3 or a month we used to spend to look for a trading license. Chisaka's reign with her other directors has increased the trading license register for Kampala from 157,000 to 222. Are we there? Yeah. Abasasula omusolo bavudde ku mitwalo 15 mu 7 ne bafuka emitwalo 22. Is that a mean achievement? No, it is a milestone. Yes, she has done well in increasing the revenue of Kampala. But where is that money? The visibility of the revenue? Because I believe that if I've paid my tax, it should do something which should be visible. Now you are seeing the tax. The tax is what you collected is 104. Yes. And many of your neighbors who have not been paying have also started paying. Yes, that's good. That is an achievement. She has done that. I've not refused it. Yes. And I credit her for that. But now I'm looking at when you have collected the revenue, where is that money which you collected from us, the citizens? That takes us to the issue of accountability. So she's not been good on accountability. What have you done? No, you know, when we are talking these things, let's not think that everyone understands what we are talking about. Yes. And for someone to know the accountability, I don't need the accountability of the paper. The accountability on the ground. My people in Kienjojo who are staying in Kampala, abakola business. Oyagala accountability ogirabe ku ground. Sagala kulaba lupapula nti nafunye 104 billion ninzi spendinga kino na kiti nze byo sibyagala njagala nti ofunye billion 10 n'enkola oluguudo okitegeera n'engenda mu Kisenyi n'enkola eddwaliro ne tuteekamu ebyetaagisa abantu nga bakola ki babiraba zina accountability zigende wa auditor general ne mu accounting officer kati nzo omuntu owange ow'ekyenjojo wali wano mu Kampala ali mu wino ali na kasero ali mu office akola bw'aba avuga emmotoka ye amakubo malungi aleeta kasooli we n'amatooke okuva ekyenjojo ne fort abeeta mu wino ayina wa parkinga waliwo toilet ennyonjo kitegeera waliwo security emala ayina wasula nga walungi okitegeera ebyo byenjagala okulaba nti then you will tell me with this money worked. Wano mu Uganda tufunye sente nyingi naye bezikola tobiraba. Jukira nze nkugambye ndi wa NRM nzaika NRM ndiwe NRM naye njogera kituufu. All right, Fred Enoch Kahwa, politician. Tuchali ku Baba TV program The Hot Cup at 9. Nze Simon Muyanga Lutaaya. Nina Fred Enoch Kahwa, munabyabufuzi okuva ekyenjojo, coordinator wa MK movement. Ate na Kivumbi Ernest Benjamin,
yavuganya ku kifo ky'obwempi mu Kampala Central simanyi bakyayagala nga temunnamawulire omukisa gw'okufuga mu Kampala yagugaba bwe yajoyininga aba NRM endowooza kuba Kampala ye twamuwaayo yesi wammwe nawe okimanyi kale Kivumbi tunulidde ekisaka emyaka 3 nga executive director ku Lwokutaano awummula tulina kye tusobola okumwebaza nti mukolereyo kaffe ya wero pate oba tugamba kibi kigwana wala tero oyiteyitemu nze ensonga zino nzitunuliranga munnamawulire kubanga bwe tubeera mu mawulire tubeera ne independent eye to judge, to criticize, to appreciate. Era njagala okusookera ku nsonga eri bweti. Hussein Barack Obama agira mu kaseera nga ebyenfuna bya Amerika biri mu kuyugayuga. Omukulembeze avuddeko abadde awakunka entalo. Ebintu bingi bigenda mu maaso. Nagamba katuwe ku kadugalono tulabe oba asobola okukola ki? Okola. Onaku renasooka okulaba Dr. Dorothy Kisaka yali mu Prime Minister's Office nga akulembera task force ya COVID-19 nga tuli mu kaseera nga bamwita Lumumama ugwe nga atutadde wansi ng'eggwanga n'ensi yonna teryakirizibwa kutambula teryakirizibwa kola nga n'abalina ebikomera abagagga bonna ense bakutteko tetukakanyiza ng'akawunga ojja keetaaga naawe mbu babeeranga muli naye nga bagamba bannange temuyiseeko naffe waka kubanga nga teryakola ffenna nga tulinganga bu bebi obulinze taata waabwo oba mama waabwo abuwa eki ekyokulya we balondera Dorothy Kisaka ne bamukwasa ekibuga Kampala kyekiringanga President Museveni we yajjira mu buyinza. President Museveni ajjira mu kaseera nga ebyokwerinda by'eggwanga biri yegeyege nga buli side eno waliwo obuyeekera buli side eno kwegamba nga eggwanga liri mu kazibu era banne bwe bamuteeka mu buyinza ne bamugamba nti nasooka nagamba nti kino kye tusoose okukolako ebadde transition okuva we tubadde kati tugenda kutandika ki nzira ku kagambo tubadde wano mu break n'otubulya kye tuyita distance and time. Distance and time, yes. Nti time over distance as a formula of work. Exactly. Time over distance. Nti tosobola kutandika kujajinga muntu nga akaseera ke yakatambula kuba ke yakabeerako katono ninga ate ne byakoze ate biri overwhelming byamagero kyovula banga ne mu byobufuzi kibayita ekisanja omuntu asaba ekisanja ekyokubiri omusajja Dr. Bedi Bwanika we yali avudde kuba president nali ku radio emu nga muwuliriza bamugamba nti lwaki uvudde kuba president nodda kuba MP nagamba nti kandeke obujji wano busooke buwolewolemuko nga bwenkola ki nja kumala nkole ki nkomeo nga kitegeeza nti ebyobufuzi obukulembeze ebyemirimu byonna byetaaga kye tuyita time kebere relationship mu bulamu obwo waliwo time y'okuhiringa ne time y'okumuvinga n'ogamba nti kati nkola ki kati olina okurespectinga nnyo time era abazungu bagamba nti time is the best healing therapy bwe nkunyiiza leero taata wange kitange Simon Muyanga Lutaaya oyinza okukwatibwa obusungu mu kaseera ako naye ate wewayitewo ennaku oba wiiki no reflecting ogenda okulaba maybe ensonga ne enjabadde njawukanya ne mukwano gwange yabadde ntono fetumanyi noganga nti naye olaba sakkuba kwolwo olaba sakkuba kwolwo siri kwangamba nti we have recovered from ekisooka Dorothy Kisaka
kyakoze kiri kimu nti ajjide mu kaseera nga ebyobufuzi mu Kampala bizingamiza ebyenkulaakulana bizinganyiza ebyobufuzi mu Kampala yes nga bizingamiza ebyenkulaakulana exactly onzijukiza mukwano gwaffe waliwo munnamawulire omulala bamuyita Hannington Mbabazi yawandise naga nti ng'ayogera ku kisanja bwe yadde awandika ku kisanja kya Kisaka yagambye nti reduced political tensions increased potholes. Ningamba, oh, what a blame. Said, reduced political tensions, but increased potholes. Ningamba, okay. Good evaluation. Oh, he's from your district. Awo tujja kujja ku pothole. Naye kyenkutegeeza nti mu nsi yonna buli watabeerawo political atmosphere nungi teri nsi ekulaakulana. Kyova olaba nga amawanga nga Burundi nga South Sudan agalina political turmoil enkulaakulana nkola ki ntono. Jennifer Musisi musimanyi byakola naye okusika omugo okwaliwo ne political leadership eya Kampala kwali kuleetedde ekiswalo eri ekibuga kinene nnyo. For the first time tulaba Lord Mayor ng'atuula ne executive director oba technical wing ne batuula ku mmeeza emu omulundi ogutali gumu ebiri esatu ne bakkaanya oba ne bateesa ku nsonga z'ekibuga. Twakyo balina gye bayita city executive meeting etuula buli lwa balaza ng'eyabatekiniko bonna ne ba politician technical wing bagita city executive bonna bategerere wamu ebigenda okukolebwa mu wiiki eyo bonna. Okiraba entalo ezaali ziriwo wakati wa Lord Mayor kubanga mu technical wing maddembe ogamba nti kakati abatembeeyi tubajje ku kkubo olw'ensonga bweti ne bweti. Lord Mayor akawungezi n'alangirira temulina kukola ki kusimbula era n'abagamba mweyuwe n'aduumira kati. Are you going to achieve anything there? Byali bya Jennifer Musisi ne Lukwago. Lukwago agamba Jennifer Musisi agamba ono bw'alagira oli nakola counter kubanga bali bakola amateeka nga amateeka wegatakkaanya ne technical wing wagenda kubeerawo ki nga mu buli ngeri mulina okutuula n'abantu abo. Kinatandikiddeko nga nkugamba nti waliwo ensonga ezikwata ku ggwanga nga politics alina kukola ki kuwummulamu. Omwe mwogera ku national security, omwe mwogera ku byenjigiriza, omwe byogera ku byobulamu, omwe byogera ku nsonga nnyingi nnyo. Politics mwina ssooka ne mukola ki Dorothy Kisaka ekyo nze nga munnamawulire alengerera ewala. So gwe olaba ng'akoze score ye esooka omuwadde ku eyeri 300% ku 300 ku political sanity, exactly. Restoring political order. Absolutely. Okay. Tuzze ku byenfuna by'ekibuga Kampala ensi yonna tukimanyi nga bwogize nti COVID yazingamya buli kimu kyonna. Omuntu asobola okubanga araisinze 200 billion nga n'omwaka mu myaka 11 nga akoze record obuwumbi 100 plus mu revenue mu busolozeza. Omuntu oyo aba asaana sal innovation ne parliament neyimirira ne mu salutinga. 275 billion in 3 years with 104 billion in just this ending year, last year. Absolutely. Tukimanyi nti omutima gw'eggwanga Uganda kye kibuga Kampala. Era ebyenfuna ebitundu 6 ku 10 eby'eggwanga Uganda biyimirirawo oba contribution ya Kampala. Kati omuntu amanejinga ebyenfuna by'eggwanga ebitundu 6 ku 10 omanyi Kampala bakesisenya nga government of its own. Bwabanga asobola okuleeta mu ggwanika ly'eggwanga zo sente ono zabadde agamba nti where is the accountability? Enoch says the accountability on paper okiraba is for the elites. Naye but the accountability on ground ayina kyeyerabidde nti keke wemumala okusolooza mugiteeka mu ggwanika ly'eggwanga
eggwanika ly'eggwanga ati erisalawo nti yedde zivudde mu KCC naye n'ekyenjo gy'erina okukola ki okufuna nazo zijja n'ezekyenjo zijja kuba muleeta wano amatoke ne musasula emisolo n'ezaffe zezikolekitiivi zijjawa very good nakapiripiri tebalina okukola ki okufunako okutuuka eri kwa mudaati okukenya wansi ekisolo there is actually no guarantee that whatever you collected you'll use exactly you collect and deposit exactly and they plan for the country kati ekitone ekyo kye bakuwa muleka amalirize yulubato era dakiika 3 wazitutte nga nkulaba okiraba nti omukyala akusololereza omusolo oba akuyambye kusinga ogenda mufumbo nga wawasa omukyala nga muli mukazigo kamu empalo ineemu after 3 years ne mugaziwa omuntu oyo aba akuyambyeko okufuna income mu maka osobola mugoba oba mulalu kivula banga nkugambye nti ekisanja kwagala butayagala ekyomukyalo ono balina kirinewinga omanyi lwaki kahwa oyagala teba mu renewing or supporting that Chisaka should be given another opportunity. But you say this performance, her performance is lacking. Distance and time. The election you wamukoze eki nti there is that time join okulachi okuwa omuntu bwe tujja ku nsonga nyingi nye zikwata ku kibuga Kampala omuli abaana b'ekunguudo omuli kasasiro garbage waste management omukyalo no okimanyi nti by increasing ebimotoka ebitwala kasasiro yes ekifo ne bafuna ekifo kyakiri mukono eyo okulaba nti kino ekyekitezi kuba kyajjula dda bajjeyo kasasiro bamutwala eri emukono ate nga ate bagenda mukozesa okulaba nti abenefiting eggwanga mu nkola ez'enjawulo era walina kampeyini yaweeyonje iddigo mbadde mulaba nga bata buli mwezi bagamba nti kati tuli Lubaga katusomese abantu twajjako tutya obuyonjo kubanga tugenda kujjamu buli kimu kyonna abantu obenforcing abantu olina obbagazisa ekibuga olina obbalaga nti nammwe mulina omutemwa gwe mulina okugatta ku kibuga sigenda kujjawako nkuyonjeze nkugobera ebikumakago sigenda kujjawako awo woosula nkugirawo kasasiro wabula nsobola okukuleetera bicontainers noteekamu kasasiro emmotoka nezijja nezimunona eyo kampeyini weeyonje ebadde nkulu nnyo nnyo bwe tudda mu tekinologiya actually kubanga omukyalo ono bwe yali atandika ebintu bye yali ayogera ku kituyita smart city beemu ku byasuubiza bannakampala applications ezisoba mu 100 eza tekinologiya zikoleddwa okwanguyiza ku mpeereza ya services mu kibuga Kampala omuli revenue collection eyo gyogambye nti ku mutimbagano osobola okukola ki okusasulirako ebintu ebyo bireetedde Kisaka obuzibu lwa nsonga mu kibuga tweyita bahasla nga mukwano gwange Enoka bwafaanana nga nange bwenfaananye mwe banene kati ab'amasuuti agalimu ntetayi mwe banene ife bahasla kibuga buli omu alina waaliira kati Kisaka byaleeta ebya tekinologi biremesa abaana bano abali wakati awo okulya bamufuna mpola aba ayamba bantu aba sente yange gikwata direct negenda mu gavumenti bano abaana abaali balira mu ddiiru mu njawulo mu kabulayibu muki bwe baba tebali ne tuba reducinga nga buli makuba agabayamba okubba oba okulya ku ngusu gajjeewo be bane bafuuka ba criminals abatukuba obutayimbwa. How do you balance that? Tosobola ku justifyinga kibi mbulwakuba salesewo sente za kameeza waka nsanga omukyala nga agenze kwetunda ku nguudo afune ki ekibi tekisobola ku justifyinga kibi bwe tuba nga tukulemesezza okubba ekitavu ky'eggwanga. Necessity is the mother of invention. Whether it was necessary to invent a way of... Yes, ekitavu ky'eggwanga okiba nga tukulemesezza okukibba kati gwe ate okwata akatayimbwa era osaana luzira kubanga amakubo mangi agaliwo ag'okukola decent money.
eryo si lyekkubo lyokka lyosobola okugamba mbu olw'okuba sirina mulimu therefore okubira omulalu mu kyama mwana wange sitondewo mbeera fena tulina survivinga naye mbadde nkyakulaga nti tekinologiya ono azzeewo mu bintu bingi nnyo ayambyeko okutereeza ekibuga Kampala. Balina olaba kasi ebitundu bingi ebya Kampala na signposts nga bw'ogamba nti kati nekkubo oyita wano bu signposts ne weebuli okwanguyiza ennyumba bazissaako gundi eno plot number gundi okwanguyiza abantu ekibuga Kampala. Ebina tubirabira muki mu mulembe gwa Dorothy Kisaka. Waliwo enkola ya Aston project eyokudigitalizing ekibuga nti kubanga Kampala competing n'ebibuga bingi nnyo tujja mujajingira ku Uganda ogino mujajingira ku bibuga ebyenjawulo mu mawanga ag'enjawulo nti performing etya awo jo jajingira Kampala nti ebibuga ebyo bibanga biddukira ku speed ya teknologiya mu buli ngeri oba olina okukola ki onaawo okuba nti ekyo kyofollowinga. Kati Dorothy Kisaka bw'otunuulira enkola ezo zonna mu byenfuna mu by'okutereeza ekibuga mu political atmosphere ojja kulaba nti credit nene nnyo omukyalo ono gyakola ki era nga singa bamuwa omukisa n'ayongera ekisanyuso kino ojja kulaba ebyamagero bisobola okubeerawo mu kibuga Kampala. You believe she can change? I do believe because she's a performer. She leads by example. Era zinono ziyatandika nazo ng'omukulembeze omutuufu ng'omukyala munnamateeka era ojja kumulaba nti ebintu bingi nnyo bisobose mu kisanja kye kino. Lwaki waliwo abalowooza nti mu lusonga tukoba okusuga ali omuntu yobona nga tasuga mu kintu waliwo abaga nti tagumidde bulungi mu ntebe tanyweddeemu bulungi jenga nti tasaaniramu kibanga bagenda okwanjula mutabani wange Kivumbi ng'osinga mukyala w'obulungi abali eno tandika okugamba kati oyo omuwala omusajja oyo yena yanoonya ki kwoyo omuwala baba bategeeza nti temu there is that general feeling among some cross sections that Kisaka taggumira bulungi tajja bulungi mu ntebe tasaaniddeemu. Kati ojja babuuza ani asaanidde omanyi ntebe eno si yaku mbala bwambazi bitengi kubeerawo nti results zetwagala. We do not mind who is the president of Uganda as long as we are assured of security, as long as we have hospitals, as long as there is democracy. Kugamba waliwo ebintu byotojja kugoberera na kufaayo ani atudde mu ntebe gwe kiweetaga ye service delivery. Kakati character y'omukyalo ono oba ayogera mpola oba ayogera softly ekyo si yensonga. Asiba kugundi asiba mu butale bakuwadde kutula mu Kampala in a very good ina office ennene mfecho kusiba ku City Hall asiba mu butale kati ati yabadde mu Kowino yabadde mu Kenakawa agenze mu Kisasi agenze asiba mu ngalinga goba alinga political mobilizer si executive twagala executive atule mu office asiba ajulao akwata amasimu asayinga documents asiba mu butale floating from another botagenda ku kiri ku ground kikini bona banga oyina site gy'oyimusa nogamba kasitanze ndiye no kansindiket engineer gyali olunaku lwojja okutuuka nga emitayimbwa ne cement n'ebintu biwagira nga tobirabako ekizimbe ne kigwa awo ojja okumanyira nti okubeera ku ground kikulu nnyo. Omuntu yenna omukulembeze yenna omutuufu olina okubeera ku ground okujja okulaba nti nsonga ki ezirumya abantu b'omu butale amakubo gaffe gali gatya kubanga n'amakubo ge muli mu kwogerako by the way ekkubo bwe balikuwa libako ne life span njagala mu nkotinge well abalebi ba Baba TV nti singa wakola ekkubo nga ligenda kumala emyaka 7 ba 10 obukulembeze obuyise nze nenzija mu kisanja kyange ne lifa nga ne time tenaba kufa oba oninya nze abaaliwo oba onenya bebawa ssente okukola ekkubo eri politically
banenya gwaliwo politically the whole of the office chobola ababanja pension wa kote ne East African Assembly kati bamubanja Museveni socially tubanja oli naye politically gwaliwo kati chobola nga politics oyo aina okubeera fair nti ekkubo lyalina life span era nga noddikula twetaaga ssente otulina okuzijja olaba eggwanika ly'eggwanga ebiseera bingi va ne Kampala yekka bagamba nti busaabala ono tujja kumukola ne wayitawo emyaka mu mwaka gwe bagambye tugenda mukola ne batamukola ne bamuteeka mu budget eddako ne mumala emyaka 10-15 ekkubo bazi baliteeka mu budget njala kutwala ku infrastructure report eya KCCA okulaga bwe bitambudde mu mwaka naye sinakutwalawo njagala bandabe bulungi abampuliriza n'abandi bankotinge bulungi nti bajja kwetaaga ssente oluusi zitaliiwo okuddamu okupulaninga ate okuzimba enguudo ezo mpya lwa nsonga nti mu bbanga we baalikolera zaali ebbanga terinatuuka nga zifudde kati kyetaagisa ssente endala okuddamu okutereeza amakubo ago kati ssente zirina kuweebwa mukyala amakubo gakolebwe singa banaamuwa ne zitakolebwa awo njagala mu sacrificing Kahwa review Kivumbi in 3 minutes, get a commercial break, then we return and look at the infrastructure report. Yeah, byayogedde bituufu naye nze essira yange yalitadde ku accountability eri physical. Sente yesu omukyala yazireese bulungi ekyali tekiriwo emabega enkola y'essinga ya Jennifer kubanga waliwo political environment ennungi kati wakati wa administration ne political wing ya KCCA. Nze obuzibu wange buli ku ekikoleddwa kiri ku standard okitegeera awe wali obuzibu amakubo nkugambye kitaka agakoze mu Kampala ebbanga ttono yabadde mu office kitaka gwe yasikira ono ye Kisaka omusajja kitaka omukazi Kisaka waliwo amakubo gakoze gakoze nga tugalaba naye gali ku standard njagala comparing Uganda and Kampala in particular the capital city ogitwale Nairobi ogende Kigali ezo cities ziri mu East Africa olabe ne sente Uganda zeyina oyo revenue gwayina kyemmanyi Uganda tulina sente osinga ku Rwanda no city budget nedda ng'eggwanga yes okay tulina sente zisinga Rwanda naye genda olabe ekibuga ekigali engeri gye kifaananamu okikompyaringe ne Kampala okitegeera sente tuziyina ne mukyala Kisaka ategeera kyakola as a lawyer profession naye simanyi oba bakola nabo oba gavumenti awo siri sure bulungi kubanga bw'ongamba n'okola oluguudo n'otalukolera ku standard eya site ekibuga awo mba nkunenya ate kati nze mba nenya gwe nga head wayinza okubeerayo other factors zesimanyi naye nze ntunulira gwe vaayo yogere nti kino kyandemesa okukola kino okitegeera. I appreciate the online trading license and others ebyo bikola bituyambako okujjako wali ba middlemen ababadde wakati naye kati kyensaba awo ekirala lwaki bano babadde bali enguzi oyagala license mu wiiki emu wa mu nnaku 2 naye nga edda yali nga ya wiiki 2 ogifuna kati yakugamba mpaye baasa ngende wani agishulinga kitandikira ku gateman bayirawo si ku gateman waliwo middlemen awo talina na office talina wakola nja kuyamba nze gundi mumanyi Simon mumanyi nja kuyamba nkutuse mu studio na kati wakuleza kuweza Simon akuteeka wali ku reception no wa reception naye akwagala muki okutusa ku Simon kati ekyo kikoze eki kivuddewo kati omwana oyo eyali akikola sente meka z'omwa kati tudda ku misaala tudda ku public service kino si kyakitaka tudda ku ani ku Ministry of Finance and Public Service emisaala gy'oweereza abantu kati omwana w'omugamba nti okolektinze 200 billion as revenue ng'omusaala afuna miliyoni emu omwezi akola mu office yo mu KCCA n'olaba the cost of living in Kampala eyo miliyoni emu ekola ki ku mwana w'emyaka 3 yakava ku I realize from our talk okiraba that we all agree that Kisaka has done something. Yes, I agree with that. Maybe what we differ in percentage performance. Kivumbi, on a scale of 100, Kahwa
scored Kisaka at 40%. How would you score her? Omanyi wetwalinga nali ndi mu primary nga webakuwa excellent ne very good zatandikira ngaawo mu 75 ezigenda mu 80. Excellent zatandikira ngaawo mu 86 n'ogenda mu 90. Era nga movinga beyond mark ezimu oba qualifyinga okufuna promotion to in the next level. So judging as a journalist critically, omukyalo ono mulabira ku 85%. Bwolaba the revenue collection ebaddewo mu Kampala comparing with some other years and other people were in office, kubanga bwe gubadde mundu ogusoose okubeera mu office eyo yasikira Jennifer Musisi. Bwolaba the political environment yaliwo by then Musisi ne Lukwago, Musisi teyasobola collecting this money. Kitegeeza because bali baddukana balwana bakola biki, ono ayogera kiri n'ono ayogera kiri, kati awo kyali kiremesa n'abantu wano wansi abasula emisolo okukola ki, okusasula. Musisi agamba sasula, Lukwago agamba tokola ki, tosasula. Naye kati bwolaba the revenue which has come, kikulaga nti wabaddewo a good relationship between the administration and the political wing. That's why you see waliwo sente zikoze ki, ezizze. Naye kati waliwo obuzibu obulala obuli mu government nga si ya Kampala general central government, kati waliwo abafightinga omukyalo oyo Dorothy, kubanga alina byakozeewo ate bo bebale mu kukola ki, okukola mu Kampala ne Uganda. Enguzi mu Uganda ebadde nyingi ate ekyaliwo nyingi. Kyova olaba nze buli lunaku mbagamba bwe mbeera ku eya oba uwanga njogera nti Museveni akoze ebintu bingi mu gavumenti ye, naye afairinze ekintu kimu, corruption. Ye mulemi Museveni, Mwami Museveni muwagira nga president w'eggwanga ate nga member wa party wa NRM. There are many achievements ezikoleddwa mu Uganda under his leadership. Now he has filed one thing, kyebayita corruption. Is Museveni corrupt? Sigamba Museveni as an individual nga ali corrupt, njogera ku government. Ate is the head. Is his government corrupt? His government is corrupt. Is he corrupt? Of course, when your government is corrupt, you are also corrupt. Because if you are failed to manage it, nze Mwami Simon, ne bwe mba nkuwagira, ne bwe mba nkwagala, nina okukubulira nti wano okozeemu ensobi. Eno tubeere wamu. Nze okubeera mukwano gwange Simon, mbuulira nti eno kino kikoze naye kino kikoze eki kikulemye, naye osobola kukola bwoti n'okimprovinga oba mukwano gwange. Naddala bw'okuvaayo n'onjogerako ba Benjamin nti eno koyo omulabye kino kikoze eki kino takisobola kikola, mbuulira nfune how I can adjust. Kati ekyo kyekiganye Omwami Museveni mu Uganda ekyobuli bw'enguzi. Kati Dorothy Wazze alina kyabadde ayagala kukolawo mu Kampala era akikozeewo, streamlining systems. When you go to China, in China they don't handle cash. Tosobola kutambula ne cash mu China nti oyagala otambula nazo mu nsawo yo naye tezina kizikukolera, everything kiba online. Kati awo kitegeeza ki nti kizibu nnyo okubeerawo ki enguzi, kubanga bwe mba nsasula for example nsasula wano ku TV bwe mba ninawo program nga yakusasula Mwami Simon, sente nzisindika direct wa account yaki ya Baba TV. Teri kati makoona nti bw'oba osasulira wano unalina receipt n'olayina receipt, okitegeera. Kati ekyo kitakagezezako kikola mu Kampala. Kati waliwo abamukola ki, abamukuba emabega, abadde bagala kufunamu zi contracts. Kiremesa omuntu ofuna waliira. Kiremesa omuntu ofuna waliira. Kati kyova olaba abalala bamufightinga tebarenewinga ha contract. Abasobwavu. Naye kati ekizibu kiri bano abamufightinga bennyini bebafuna emisaala, bebafuna sente za government, bali ku mafuta ga government, bali mu motoka za government, balina allowance ya government ku mayumba. Okitegeera kwegamba abantu bali bulide nnyo bali mu government ya Museveni, abalala si bonna. Kati abo bennyini bebalemeseza kitakukola ki, kukola ebintu ebirala. Naye within KCCA abadde alina good political environment ne Mwami Lukwago ne tiimu ye,
kubanga olaba ebikoleddwawo ebyo bimuweredde 40%. Kubanga namuwadde 40% nsinzidde ku bintu nga 3 wa 2. Ekisooka yajja mu office during COVID time. Okiraba kati emyaka ng'ebiri gyonna egyo gyakola ki terina kyamaanyi kye yali alina okukola. Singa emyaka egyo ebiri egyasooka gyali tegijja COVID yandibadde akoze ekyamaanyi. If you see that revenue collection, if she came the time of Musisi, the collection would be high. Now that's why I'm saying bamuwe ekisanja ekirala. Bw'afuna ekisanja ekirala ekyokubiri nga tewaliwo COVID, tewali kintu kyonna ekisumbuwa, we shall realize a lot of things coming up. Awo tujja mujajinga bulungi awo kati awo mba amanyi nti teri COVID teri kyekwaso zikole kitinge oziteeke mu mirimu. Kati awo tujje tulabe nti kati awo okoze kati ovala wano mba nkuwa 40%, oyo 40% akwenkarejinga okole ki oyongereko. Nze omuntu ava ekyenjojo neŋŋamba nti ngenze mu capital city e Kampala nsuubira okusangawo ekyenjawulo ekitali ekyenjojo. Omuntu bw'aba avudde e Kabaale avudde e Busoga aze Kampala bw'aba ayingira Kampala tulina social media kati bwe nkuba ekifaananyi ntudde mu studios eza Baba TV. Eno TV erina okubeera nga eri advanced osingako 40 TV. Okitegeera kubanga eri mu capital city. Ekyo ekifaananyi kye njagala okulaba mu Kampala nti omuntu n'obona jjo omuntu eyo wala n'omugamba tugendeko mu capital city alabe nti waliwo street lights, alabe nti waliwo enguudo ezimala, alabe amasanyalaze nga tegavaako. Okitegeera kubanga ffe ewaffe amasanyalaze osi gavaako nnaku bbiri nga tulina amasanyalaze technical error bakugamba kino bakugamba kiri naye kati nga mu Kampala ewali all business center wano mu Kampala amasanyalaze ne gavaako ennaku bbiri. Okay, Ernest Benjamin Kivumbi, has Chisaka enjoyed enough political will to perform? She has, because she said it, by the way, and I applaud her for that. Kubanga yiye amanya nti wakati mukulwana entalo, there's nothing you can achieve. He said, let everyone come on board, let us reason together. How shall we move our city forward? How shall we make Kampala a smart city? And I remember Mama Janet Museveni, when Chisaka had just come into Kampala, she said, I remember that speech, the people taking on Kampala to consider that our city remains a beautiful city to attract people to come and enjoy. Nti niwa the foreigners wabajja mu kibuga baberenga balaba a beautiful city. Kubanga ekibuga kituufu kibaddewo nga kiina ebizibu era tojja kugonjoola bizibu byonna. Mu New York mukyalimu congestion essaawa ya leero. Mu New York mukyalimu abantu abasula ku nguudo bino international media betayagala kutulaga. Mu New York mukyalimu abavubuka abayitirivu batalina mirimu. Mukyalimu abantu abakozesa drugs mu New York City. Mu New York City mukyalimu ebitundu ebiwunya, pollution akyaliyo munene. So it is something like London, it is something like Beijing. I mean, Bugabanga bali 300 years of independence. Then we, who are only 50 years plus of independence, how can we compare ourselves to them? So there is where we are heading. We are not yet there, but we are not where we were yesterday. And because we are not where we were yesterday, it gives us confidence and this kind of hope that things are going to be better, things are going to be fine. And I know for sure things are going to be fine. So it is a collective responsibility. We talked about it in potholes recently. What would the president agamba mukwateko mugwanika lyaki? Kubona yagenze kulabanga mugwanika kesi system abademochi. Mubawaye ku sente. Parliament was also concerned. Negamba nti katuwayo ki ku sente. So the NLM government, which I subscribe to today,
I do believe, as much as I'm an independent journalist, should empower Dorothy Chisaka and her team to take on the city, to make it a better city for everyone. Kubanga twagala eggali z'omukka, twagala flyovers, twagala street lights zibeerewamu. Ate kankubeeko ne kyenkugamba, okimanyi nti ffe bannenyini ba street dealers bwama oteekayo traffic lights ezo ffe abagenda ne tuzibba. N'osanga munnayuganda ekitala kye bataddeyo emmotoka n'akitomera n'adduka, n'akwata kamera poliisi gyetaddewo n'agibba. So do we love our city? Are we patriotic enough? Maybe tunatandika campaign egamba nti let's love our city. Kubanga bwe tunamanya nti eggwanga tuliyagala n'ekibuga tukyagala, then we are going to partner with KCC okutwala maaso ekibuga kyaffe. Tumanye nti obuyonjo butandikira mu ffe. Tumanye nti omukuwa omusolo tubeere nga tuwa omusolo. Tumanye nti bwe kiba ku promoting ekibuga kyaffe tukikwasize wamu. Because at the end of the day tujja kuba mu kibuga ekirungi. Tujja kuba mu kibuga ekiyekola ki? Ekiyagaza. Right now Kampala ezimu ku challenges zerina nti pollution. The quality of air we breathe is extremely bad. Era figures otwali mu COVID for the first time bana science bagamba nti the most qualitative air we've ever had was in COVID-19 lockdown. Kitegeeza nti webanga ekyalina challenges ya pollution tuyambe tutya okukendeeza ki pollution. Bwe tubanga twagala amalwaliro gongerweko. You just took me at a terrible speed. There were three different categories of people to look at in developing this city. One was the FKCC technical wing, the second was the political wing, and the third one is the citizenry. Bantu benyini. Citizen participation. KCC bwebeeko zinesaawa ebitaala. Politicians batasawa amateeka agayamba ate ffe abantu ba bulijjo, the citizenry. Ente baani abazireeta musife bantu ba bulijjo zoyogerako kinyini yalundira wane ente agikuuma atya because it's important to know. Era emyala baani abagisuulamu kasasiro. The law is not enforced. We have good laws but are not enforced, and we enforce it. Enforcement ebaako neweekoma nga weetaaga patriotism nga banna citizen participation. Mwami Benjamin, kati waliwo olina okujja patriotism bwe kiba kisusse. Rwanda ani abagamba wali enforcement ebagamba temusula kasasiro bagiteekako yaliwo neggwako abantu ne bakimanya. Kati lwaki abantu tebasula nga tewali enforcement? Anti kati wano kyenkugamba wano people have not the government has not enforced the law. Eri ku lupapula tekikoze. Nze ngamba omulimu ogulina oteekebwamu amaanyi is this civic engagement. Abantu abo babayambeko okwagala ekibuga n'okutegeera ekibuga. Obutasula kasasiro ng'osinza mu mmotoka n'omusula ku highway. Kyetaaga enforcement? Yes. Kyetaaga kutegeerako. Lindako bwe kiba kigaanye nga Simon kikulemye oli mu mmotoka omala kunywa ice cream n'osula wansi akakebe ka ice cream. Okiraba bwe kikulemye kati government yawo evaayo nekola enforcement egikola etya? Bataddewo kamera. Zino kamera zituyamba ki? Bwe banaba balabye kyokoze kikyamu owa kamera munda atudde ayina right okureporting to the next traffic guys. Bakukwate dayo kibikinge oba they actually Chisaka baina chiba introduce nze mu law enforcement officers baina cameras body worn cameras baba wadde kitegeeza this thing is going to start. About the body cameras? Yes, they've enrolled them. You are that announced body cameras. It is a KCC project. Kitegeeza it is going to solve. KCC is going to have body cameras for the enforcement guys. Yes. The enforcement guys, yes. These ones that roughing up, the ones that rough up others. Ekirala kyenjagala okulaba nti enforcement has failed here. Owa traffic yakukwata ku kkuba wakuyimiriza oli ku ssimu oyogera okimanyi nti kikyamu kwogera ku ssimu gwe nga Simon. Owa traffic n'akuyimiriza. Wonna ewali wa traffic wano mu Kampala mu control room baba bamulaba. Control room cameras eza wano ziba zimulaba nti awo ku certain point waliwo ba traffic beyimiridde awo. Every area eyina control room egiraba
nti abali ku traffic waliwo gundi emotoka bwekola mistake bakubira Simon ali Kisaasi nti waliwo motoka namba gundi na gundi ekoze eki akabenje okitegeera kati owa traffic akuyimiriza n'atuula mu motoka yo oli ku nsobi n'atuula mu motoka yo n'akugamba mpezange kutogende n'ozimu wako oyagala ki obwangu n'omu omutwalo n'afuluma ali mu control abakoze eki amulabi ki ekituuzo wa traffic mu motoka yawe ng'ogenda ku kkubo kubanga akimanyi bw'onaazimwera ebweru abantu bamulaba ne kamera zikola ki zimulaba naye nga ali mu control room abaakulabye oyingidde munda ekyo weekiri nti owa traffic alina obuyinza okuyingira mu motoka yo bw'oba okoze ensobi alina okuyimiriza akukwata oba gifulume oba bw'aba agiyingidde agiyingira nti akuvuga akole ki akutwale ku station ekizibu ekirala ekiriwo bw'oba oli mu nsobi n'ekirala aba traffic nabo abavuga emmotoka akugamba give bw'aba oyo akoze ekiriyo agivuga kugitwala ku station naye talina permit naye avuga some traffic officers bali ku luguudo tebalina permit naye bavuga mu motoka ez'abantu agikuta agitwala enforcement naye ekoze eki eganye wano so mu it's going to Uganda. be a collective responsibility not only cases because ojja kulaba nga Uganda actions eza Ugandan police ate tojja zenforcinga ku KCC as a whole kitegeeza nti the IGP and the Ministry of Internal Affairs nabo balina okuinterveninga ki we are scoring the citizens ffe nga bannakampala ababeera mu kibuga mu ngeri y'okulabiramu ekibuga kyaffe that's the score we are looking at okusefu tulina okuyiga ng'abantu ani ate kukola omulimu ogwo kitandikira kuffe waka kitandikira ku muzadde Simon kiteeke waka ku mwana wo waka omwana amala okulya emmere siwana agireka ku dining waka waliwo omukozi okitegeera kati awe gwanga oba olisse omukozi abijjewo omwana ow'emyaka 10 omwana ow'emyaka 7 n'amala okulya naye police n'agireka ku dining kati awo oba building a nation kitandikira waka kitandikira ku bazadde yigiriza omwana bwe bamala okulya polisi bagiteekawa ewabeera ebintu ebikola ki ebikyafu olina okubuuza ku bintu bw'ova ku buliri ku makya kyekyo olina okukola ku makya olina okubuuza olina okunaaba okitegeera kati omwana atakuliddemu eyo environment bebo bosanga ku kkubo aguze wali ku cafe Javas chicken and chips n'ayingira mu motoka n'amala okulya disposables n'abunagawa n'abusuula ebweru mu ddinisa kati olwo kikulaga ne wakawa kyava waka ffe twakulanga ewaka nga batugamba tolina kulira mu kkubo ng'otambula this is how munnamawulire munnaffe olupapula bata the watchdog www.watchdoguganda.com this is how bascoringa Kisaka ku road infrastructure aganti 12.9 kilometer of roads have been upgraded with funding from government 12.9 from government with another 43.12 kilometers worked on with external funding from the World Bank under the Kampala Infrastructure and Institutional Development Project KIDIP 2. When you add this 65 or roughly point something, it is roughly 66 kilometers of road network worked on in 3 years. Is that impressive? It is. Nadde ndaba n'oluguudo oluva Makindye ne luconnectinga Munyonyo. But you know 66 kilometers means that we are able to work on 22 kilometers per year. Even more than 3 years. Kampala will be shining. Ne luyita Lweza Bunnamwaya ezo nangudo actually zikoleddwa bulungi nojja eno Kisaasi kugamba olaba nti ne ring road gye mbadde neraliikira ennaku ezo ne nga beene bamutadde mu binnya naye bamukoze eki naye mu kisanja kya Kisaka mwe tulabidde the Kampala Potholes Exhibition Dr. Spire Sentongo gye yateekawo nanti buli alaba ekinnya mu Kampala kikuba ekifaananyi ne bakikuba ekibuga kyonna katono ne kibuguma ekyatusane president okuyita meeting
alikaga nti obuwumbi mukaaga obuli mu Uganda Road Fund buveeyo ne General MK najja alambula ku kibuga n'alaba ku binnya. Does that then leave Chisaka a performer? Ensonga eyo yagetinga political by the way era yalina motives behind nga bw'ogigendera ku security and intelligence angle omanya it was a smear campaign and blackmail. Now blackmailing who? Because the potholes were real. Yes, the potholes were there. Yes, they were there. But some are still there. But let me tell you something. Osobola okubanga oyina obuzina bwo ewaka mu nnyumba naye singa babujja ewaka omukozi w'ewaka obaani n'abuteeka mu public ani aswala? Kati buli ggwanga lina challenges era kambawo example abatenda mu America secure okimanyi nti abantu abataka wansi wa mukaaga buli lunaku mu America bafa bebakubya amasasi bebakoze biki ebintu ebyo byonna lwakuba international media tekola ki tebyogerako owulira naye olunaku lwotandika okweexposinga buli kimu buli problem gyoyina bokola ki so you can't be patriotic nga your only way of exposing a problem is coming online. Tutukane ku BBC batukolemu walo ku weekend president naye natukola mu joke. I want to read this to you as it was a smear campaign as and we are not rejecting that the potholes are not there, but what are your motives? Let me read this. This is from the Watchdog, www.watchdog.com. It says, I want to read, but I want to have pictures of the roads in the background, if the producer has them. It says, the authority has also carried out routine and periodic maintenance of 400 kilometers of cities' paved roads per annum, along with 800 kilometers of unpaved roads, with the funding from Uganda Road Fund. The scope of maintenance works undertaken includes pothole patching, sectional repairs, grading and gravelling, and manual and mechanism resulting in road drainage channels, among others. As far as improving state junction is concerned, as many as 17 were signalized under KIDIP 2 and Government of Uganda funding. The new signaled junctions are, I want to state them, Zebakozeko are 5 junctions along John Babiha, Acacia Avenue, 5 along Nakawa Ntinda, 2 along Lukuli, 3 along Kabusubunamwaya, Rweza Road, Ben Chwanuka, Lumu Street, and Kasubi junctions. Do those ones exist? Yeah. You know they are there? Those are facts. Yeah, besides signalization works, on 27 city junctions have commenced. These will be funded by grant from Japan International Corporation, JICA. KCC are also maintained 39 existing traffic signal junctions under the framework contract of signal maintenance. The completion of the construction of the old tax park is one of the key highlights of Chisaka's tenure. This covers a total area of 14,273 square meters. The project has worked on tremendously to improve traffic and general outlook of the city. That's the Watchdog from another independent source of media. I wanted to just add that. Chenjagala chigenda kubera chimu. Njagala for the first time we prosecute contractors. What? Prosecute? Bwembanku wadde sente olina okumpa guarantee. Olaba you buy just one single item mu supermarket wali. Omusajja nagamba fridge eno gye nkuguzizza okomawo mu mwaka gumu bweba efunye problem within this time komawo tukuweemu ki. So why wouldn't we have guarantee on our roads? Yes.
Why can't we imprison them? Why can't we tell them we gave you money to do this road? Why so banga bwediti? Lwaki lirina gundi bwediti? Benjamin, kati ekyo kizibu nnyo. Abandi badde bakikola beba abakola laws. Okitegeera. Ate beba abamu kubbo bebali enguzi. Kati contractor bw'onaaba for example yakuwenguzi ate ngati komawo ate kati okomewo joyi explaining what you want to say. For example bakwadde oluguudo lwa billion 2 odukola 5 kilometers for example oli nakugamba njagako milioni 3 ate kati gwino osasula abakozi kati ekitegeeza cement oli bw'obadde oteekamu ayina okukola ki oyina omureducinga kati onaamuweereza guarantee kati bwe tuba tubanja accountability njaga tutunulire sections zonna. The proposal you have. Yes. It should be a proposal that if you guarantee that if anything happens on this road, which is not caused by the road users but as a contractual problem, the contractor should be recalled and be compelled to do good on what he messed up. Enoch, let's wind up. Your last word in 1 minute. Yeah, I just njagala kwebaza mwami Simon okumpita ku program eno otika netwogera ku yeggwanga kubanga Kampala yeggwanga lya Uganda gwe mutima gwa Uganda njagala okukubiriza abana Kampala bonna n'abana Uganda nti kati kive ku ffe okukuuma Uganda eri clean kitandikire ku ffe tuve ku government. Thank you. Do you want Kisaka for another term? Era engeri gye yajja mu COVID mu kaseera akatono tulaba kyakozeeko ku 40%. Nze nandisabye mwami president n'abalina omurecommendinga bamuweeyo taamu endala tulabe etali mu COVID aleme kwekwasa atukolere ate n'enguzi naye eggweewo. Webali nnyo. Kivumbi, your last one. Mpereddwa omukisa mulungi nnyo jjajja oba taata Simon kitange okumpa omukisa nenkyalako ku TV bwaguuga bwetenyerera ate nga munnamawulire ow'enkizo mu ggwanga assibwamu ekitiibwa nga gwakubiriza programu eno era bannayuganda bazze balaba kansubire ka YouTube kanaba kwa link nange nendaba kajja kubaaya. Amina mungoberere ku Twitter yange Kivumbi conversation egende maaso ne ku Facebook ne ku Instagram mukama bo mukisa. Would you give Kisaka another term? Nze mbadde nga bibisanja bibiri na bisatu bamwongereko nekira bakole dabo bibiri omulundi gumu kubanga bw'obanga Nambooza asobola okufuga emyaka 18 emukono ne Lukwago 18 ne Bansiriko baagala birala kati lwaki n'abantu abali technical tubawo obudde. The hot cup at 9 today ends here. It's been a great day having Kivumbi, Ernest Benjamin munnamawulire, Fred Enokahwa munnabyabufuzi nga tunula emyaka 3 ejja Dorothy Kisaka. Tumwagaliza ekiseera ekirungi kiri eri omukulembeze w'eggwanga either okumwongera ekisanja after July 23rd oba okumugjawo bano baga nti alina kyakoze yandiweereddwa omukisa ogutaliimu COVID gw'ogamba oti. The conversation continues on all Baba TV platforms online. Let's have a wonderful day and I wish you a nice new week. Nze Sir Simon Muyanga Lutaaya.